Well, so we are discussing WPP1 and most of the questions from this assignment were already done in the exam. So we'll skip those questions that were already discussed. Okay, what one question we discuss one a body can be negatively charged by removing some neutrons from it, giving excess electron to it, removing some protons from it, removing some electrons from it. দুটোই তো বলেছে a body can be negatively charged by giving excess electron to it or removing some protons from it. The proton কি তুমি রিমুভ করতে পারো না, একটু যে ডিসকাস করলাম আমরা proton রিমুভটা জেনারেলি আমি করি না, আমরা ইলেকট্রনস দিয়ে করি। তো obviously b হবে, তারপরে 4 এরটা কি বলছে, a particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb is held at a distance of 1 meter from a fixed charge 1 millicoulomb. If the particle is released, it will be repelled. Obviously like charges repel each other, আমরা জানি। The speed of particle when it is at a distance of 10 meter from the fixed charge is, এটা কি করে করব? প্রথমে কোশ্চেন করে কি করেছিলাম হয়নি, তারপরে কনজারভেশন অফ এনার্জি फोर्सটা কি পুরো পাথে কনস্ট্যান্ট থাকবে, তাহলে তোমাকে ফোর্স দিয়ে করতে হলে ইলেকট্রন দিয়ে করতে হবে। So whenever it is given, this type of sum is given that the charges are at rest, they are released, what will be the velocity achieved by a charge is thrown towards another charge, how much will be the velocity at a certain distance, মানে হচ্ছে আমরা কনজারভেশন অফ এনার্জি ইউজ করব। So we'll use conservation of energy means total initial energy, this is question number 4. Total initial energy equal to total final energy. Now you know that initially the charges were at rest, so there was only potential energy, but finally the charges are in motion, so there is potential energy as well as kinetic energy. Clear? So initial energy कितना होगा? The initial energy will be a particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb or millicoulomb. তার মানে 1/4 pi epsilon naught q1 q2, 1 into 10 to the power minus 6 into q2 is 1 into 10 to the power minus 3. কারণ একটা millicoulomb আছে, একটা microcoulomb আছে, ঠিক আছে? Divided by ফর্মুলা কি এনার্জির জন্য k q1 q2 by না r, এনার্জির জন্য k q1 q2 by r, তাহলে ডিভাইডেড বাই r মানে ডিসটেন্সটা কত দেওয়া ছিল 1 মিটার, ডিসটেন্সটা 1 মিটার দেওয়া ছিল। So this is the initial energy, ঠিক আছে? So remember, don't make these silly mistakes, okay? q1 q2 by r, this is the energy, potential energy between two charges at a simplest time. Final energy টা কত হবে? Same thing, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r, r টা কত? 10 meter হয়ে গেছে, 10 meter plus half right, because the second charge is in motion. তাহলে k এর ভ্যালু 1/4 pi epsilon এর ভ্যালু হবে কত জানি? 9 into 10 to the power 9, তাই তো? তাহলে এটা হয়ে যাবে 9 equal to 0.9, ক্যান্সেল করে 9 বলে আছে 9/10, তাই তো? 9 equal to 0.9 plus half into mass দেওয়া আছে, mass কত? 2 gram, 2 gram মানে কেজি তে কনভার্ট করলে 2/1000 into v square। এবার এখান থেকে ভেলোসিটিটা বার করে নিতে হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি, কারেক্টলি হয়তো না বের করতে পারে অ্যাপ্রক্সিমেটলি, ঠিক আছে? কারেক্টলি आ रहा है कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, v is equal to 90 মিটার অপশন বোঝা আছে? আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন এগুলো ডিসকাস হয়ে গেছে। 5 का क्या होगा? कौन सा 5 का? What is the electric flux associated with one of the faces of a cube when a charge q is enclosed in the cube? आंसर क्या होगा? Answer will be none. अभी এই যে চার্জটা, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, চার্জটা কি সেন্টারে প্লেস করা আছে সেটা বলেছে?
Is the charge placed at the center of the cube? না, যদি সেন্টার অফ দ্য কিউবে থাকতো তাহলে কি হবে q/6 এপসিলন নট যেরকম ছিল আমরা সেভাবে করব। কিন্তু এখানে চার্জের লোকেশনের ব্যাপারে কিছু বলা নেই না, তাহলে ডিফারেন্ট ফেসেসে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ফ্লাক্সও হতে পারে। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ নান। রাইট, সিমেট্রিক্যাল না। যদি যেহেতু এখানে কিছু বলা নেই চার্জ কোথায় প্লেস করা হয়েছে সেটা বলা নেই, ঠিক আছে? যদি এটা সেন্টারে বলা থাকতো তাহলে আনসারটা কি হতো q/6 এপসিলন। বুঝতে পারছো? নেক্সট কোশ্চেন, নেক্সট কোনটা ডাউট আছে একটু বলবে আমায়। এগুলো তো ডিসকাস করেছিলাম। 8, আচ্ছা 8 এর বাহ, আচ্ছা 8 এর কি ডাউট আছে কি আমরা ডিসকাস করে নিই আমরা। কোশ্চেন নাম্বার 8 বলেছে a conducting sphere of radius 10 cm is charged with 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 cm is allowed to touch it for some time. After that, if the spheres are separated, then surface density of the charges on the sphere will be. আমার একটা কথা বলো, 10 মাইক্রোকুলম্ব চার্জ একজনের উপর ছিল, দুটো স্ফিয়ারকে কন্টাক্টে আনার পর এক একটা স্ফিয়ারে কত চার্জ পাবে? Right, size is different. Size different হলে কিন্তু এরকম ভাবে আমরা করতে পারবো। সাইজ ডিফারেন্ট হলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের বেসিক কনসেপ্টটা ফেলে যেতে হবে। একটা বডি থেকে আরেকটা বডিতে চার্জ কখন ফ্লো করে? When does the charge flow from one point to another? কখন? Potential difference থাকলে, right? It always flow from high potential to low potential. তার মানে দুটো বডির পোটেনশিয়াল সেম যখন হবে তখন চার্জ ফ্লোটা স্টপ করবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা কিভাবে করব আমরা? যেরকম আমরা কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটর করেছিলাম না, যে একটা ক্যাপাসিটর চার্জ তার সাথে একটা আনচার্জ ক্যাপাসিটর কানেক্ট করা হচ্ছে, তাহলে কত চার্জ আসবে? আমরা ঠিক ওরকম ভাবে কি করে করব? আমরা প্রথমে বলবো যে V1 মানে পোটেনশিয়াল অফ দ্য ফার্স্ট ক্যাপাসিটর, পোটেনশিয়াল অফ দ্য ফার্স্ট ক্যাপাসিটর, ঠিক আছে? মানে ক্যাপাসিটর না, এখানে ক্যাপাসিটর না, এখানে স্ফিয়ার। একটা স্ফিয়ারের উপর যদি চার্জ দেওয়া থাকে তাহলে পোটেনশিয়াল কি করে বার করি আমরা? kq/r, সিম্পলি kq/r। বুঝা যাচ্ছে? তাহলে kq/r যদি হয় v1 টা হবে হচ্ছে 9 × 10⁹ into q টা কত? 10 মাইক্রোকুলম্ব। তাহলে 10 × 10⁻⁶ বাই রেডিয়াস হচ্ছে 0.1 মিটার। 10 সেন্টিমিটার বলেছে, রেডিয়াস 0.1 হবে, তাহলে এটা হচ্ছে v1। এইবারে কথাটা হচ্ছে যে c1 টা তুমি বলতে যে স্যার স্ফিয়ারের ক্যাপাসিটর কত হয় সেটা আমরা পড়িনি, আমরা জানি। আপনি করাননি ক্লাসে, একবার বলেন অ্যাসাইনমেন্টে আছে সেটা তোমরা খুলে দেখো, নিশ্চয়ই আলাদা ব্যাপার, তাহলে আমি দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু না জানলেও সেটা বার করা যায়। তোমরা এটা তো জানো যে একটা ক্যাপাসিট্যান্সের ক্যাপাসিটর যখন বার করতে হয়, সরি একটা ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স যখন বার করতে হয় তখন আমরা we express the potential of the object as a function of charge, তারপরে v আর c q ছাড়া যা পড়ে থাকে সেটা ক্যাপাসিট্যান্স, তাই তো? এবার আমরা কি ফর্মুলা লিখে যাব? potential on a sphere is kq/r, তাহলে can I write v equal to kq/r implies q/v is equal to তাই তো? बोलेंगे আমরা কি লিখি? আমরা বলতে सही है। और q/v रेशियोটাকে আমরা কি বলি? c is equal to r/q, মানে in easy terms 4πε0 r। This is the capacitance of a isolated sphere। যে কোনো আইসোলেটেড স্ফিয়ারের ক্যাপাসিট্যান্স হচ্ছে 4πε0 into r। অলরাইট, তাহলে এটা যদি ক্যাপাসিটর সাইজ c1 টা হচ্ছে k into মানে r/p, r মানে 0.15 inch, আমি ভ্যালুটা বসাচ্ছি না, 4 × 10⁻⁻, সরি 4π এর সাথে ভ্যালুটা বসাচ্ছি না, জাস্ট ডিরেক্টলি ভ্যালুটা বসাচ্ছি। c1 0.1/k আর c2 টা কত বলো? c2 টা তাড়াতাড়ি c2 টা 0.2/k because
कैपेसिटेंस ऑफ नहीं चार्ज स्फीयर तो ये वाला है, ये कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज स्फीयर है, और जो अनचार्ज स्फीयर है देखो अनचार्ज स्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इसीलिए उसका कैपेसिटेंस 0.2 बाय a ঠিক আছে। এবারে আমি জানি কি করতে হয়, দুটো কানেক্ট করলে কি হয় আমরা জানি ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিট্যান্স ইজ ইকুয়াল টু কত C1 plus C2 that is 0.3 by K right, আর তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট পোটেনশিয়াল কি হবে V equal to Q by C ইকুইভ্যালেন্ট, তাই তো। এবারে এই টোটাল চার্জটা কি করে বার করা মনে আছে C1 V1 plus C2 V2 রাইট, এবারে V2 তো নেই, সেকেন্ড স্কয়ারটা তো চার্জ ছিল না, তাহলে C1 V1 ই হবে, তাহলে this will be C1 V1 plus by C1 plus C2 মানে হচ্ছে এটা 0 because V2 is 0 second body is uncharged, তাহলে C1 V1 by C1 plus C2 C1 টা কত ছিল 0.1 by K, V1 টা কত ছিল 0.2 বিরা আমরা বার করেছিলাম এখানে, তো কত ভোল্ট হবে 0.1 মানে হচ্ছে এটা উপরে গেলে কত হবে 10 হয়ে যাবে না, তাহলে 10 হবে 10 to the minus 4 মানে 9 into 10 to the power 5 তাই তো, ঠিক বলেছি আমি, ঠিক বলেছি না ভুল বলেছি, ঠিক আছে। তাহলে এইটা হবে এখানে 9 into 10 to the power 5 by C1 plus C2 মানে 0.3 কে, তাহলে a কে ক্যান্সেল, এটা ক্যান্সেল করে 3 লেখা যাবে আর এটা 3 পাবে মানে 3 into 10 to the power 5 ভোল্ট, এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট পোটেনশিয়াল। এবারে আমরা বলবো therefore Q1 dash মানে চার্জ আফটার কানেকশন, চার্জ অন ফার্স্ট স্ফিয়ার after connection is Q1 dash, check করে বার করব এই CV Q equal to CV, तो C1 into this, so C1 कितना था 0.1 by K into V कत 3 into 10 to the 5 and Q2 is equal to C2 into V, C2 into V माने 0.2 by K into 3 into 10 to the 5, ठीक है। सो इतना कुछ जो किए हम लोग, इतना कुछ एक्चुअली जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे तब करने का जरूरत नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग दिस सम, इसलिए हम ऐसे करवा रहे हैं। MCQ में कैसे करना है हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो इतना कुछ किया ना हम लोग करके Q1 is to Q2 क्या निकला वो बताओ, Q1 is to Q2 2 is to 1 कहां से आता है 1 is to 2 होगा ना, this is what we needed, ये हम लोगों को चाहिए था। उसका एक्चुअल चार्ज कितना है वो हम लोगों को नहीं चाहिए, बिकॉज़ यहां पर क्या पूछा है रेशियो पूछा है ना, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पूछा है, कैन यू अंडरस्टैंड दिस। अब मुझे बोल सकते हो कि हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करके भी डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, कैसे, because we know capacitance is directly proportional to the radius, so the charge will also get distributed in the ratio of their radius, but সেটা এটা না করলে তো বোঝা যেত না, আমি বলে দিতাম আমার মত তোমরা কি বুঝতে পারতে যে কেন রেশিও রেডিয়াসের রেশিওতে ডিস্ট্রিবিউট করবে, আমরা সেটা ক্যালকুলেট করে দেখব, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম অফ দিস, মানে এই যে WBT টা আমরা করছি এটা কেন করছি, বিকজ উই উইল বি লার্নিং মেনি নিউ কনসেপ্ট, and if you don't write these concepts down তাহলে কিন্তু এগুলো কিছুই কাজে দেবে না, ঠিক আছে। so quickly write this down, hence right, hence 2 is to 1 হবে না, Q1 is equal to 1 is to base,
अरे वो छोड़ना, आंसर नहीं आया अभी तक। ये तो सिर्फ चार्जेस का रेशियो निकाला। क्या क्वेश्चन पूछा है? चार्ज डेंसिटी का रेशियो। आंसर नहीं निकाला हम लोगों ने। आंसर आसছি পরে আসছে। आगे कांसेप्ट लिखो। राइट डाउन द कांसेप्ट। राइट डाउन द कांसेप्ट। when two bodies of different sizes, are brought into contact, then the total charge on them is distributed in the ratio of their capacitances. ठीक है? स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस for conducting spheres, the ratio of charges will be equal to the ratio of their radian. The ratio of charges will be equal to the ratio of their radian. Is this clear? বুঝা গেছে? তাহলে আমরা এত ক্যালকুলেশন এমসিকিউ করার সময় করব আমরা ডাইরেক্টলি দেখব যে দুটো কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার মানগুলো চার্জ डेंसिटी सिग्मा बाय ए नहीं सिग्मा बाय ए लिखेंगे q बाय सिग्मा इज इक्वल टू q बाय उससे आ रहा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सम कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज नॉट द आंसर। ये सिर्फ हम लोगों ने चार्ज का रेशियो निकाला। ठीक है? तो इतना टाइम हम स्पेंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ ऑफ सिंगल कांसेप्ट आई एम पुटिंग इट इन योर ब्रेन दैट whenever two spheres of different charges are brought into contact, the total charge on them will redistribute in the ratio of their radius. तो radius जो रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब एमसीक्यू करेंगे तब इतना कुछ हम लोग नहीं करेंगे। दिस वाज जस्ट टू शो यू। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ बोलेंगे डायरेक्टली कि therefore the ratio of charges q1 is to q2 is equal to r1 by r2, that is 1 by 2. ठीक है? Now they want us to find out the ratio of their surface charge densities. So you know surface charge density sigma 1 by sigma 2 is equal to q1 by 4 pi r1 square by q2 by 4 pi r2 square. You know why? Because for a sphere the surface is 4 pi r square, right? তাহলে কি হবে? q1 এখানে রেশিওটা আমরা বার করতে it will be q1 dash by q2 dash 4 pi cancels r2 square by q1 by q2 is 1 by 2 and r2 by r1 is also 2 by 1 whole square. So it will be सोना सर का जो रेडियस दिया 4 बाय r1 स्क्वायर कटिंग पुट क्यों करेंगे? मतलब पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। उतना करने का क्या है? जो है कैंसिलेशन कर दो, कैंसिलेशन करके लास्ट में रेशियो पुट कर दो, बस। समझ में आया ना? एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ ये दो स्टेप करो और ये भी नहीं करोगे। क्या करोगे मालूम है? जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो सिर्फ ये पूरा तो दिमाग में हो चुका है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पर डाल के कैलकुलेट करो। सिर्फ इतना सा स्टेप तुमको कैलकुलेशन के लिए करना है। সো এমসিকিউ তে তাহলে যদি আমাদের সময় সেভ করতে হয় আমাদের কনসেপ্টস গুলো কিন্তু সব কনসেপ্ট খাতায় লিখতে হবে যাতে সেগুলো আমাদের মাথায় থাকে। নাহলে আমরা পরীক্ষার সময় এমসিকিউ সলভ করতে পারবো না। আমরা কি করব? আমরা নরমাল থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন সলভ করব। তো ওরা 20টা কোশ্চেন দেবে তোমাকে আধ ঘন্টায় সলভ করার জন্য, তুমি 5টা কোশ্চেন আধ ঘন্টায় সলভ করতে পারবে। কেন? কারণ তুমি সব ক্যালকুলেশন করে শেষ করবে, ততক্ষণ সময় নেই। MCQ, for a MCQ, the 90% of the sum has to be solved in brain, and only the 10% of the calculation you can do it on the computer. Even এখানে calculation
জন্য খাতাও লাগে 1:2 into 2/1 whole square করতে বোঝা যাচ্ছে কি বললাম অলরাইট নেক্সট এটাকে কনসেপ্ট শিখে হবে এটা দরকার করে রাখতে নেক্সট কোনটা ডাউট আছে কি বলবে আমায় হ্যাঁ কোশ্চেন নাম্বার 9 আচ্ছা 9 বলছে an electric dipole is placed আচ্ছা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন an electric dipole is placed in a non-uniform electric field experiences both a torque and a net force only a force no net torque only torque no net force no torque no net force কোনটা হবে both torque and net force কেন because both the charges plus q and minus q will not experience same force why electric field is not constant जहां पर प्लस q है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है यहां पर माइनस q है इलेक्ट्रिक फील्ड may be different ठीक है so write this down since the charges experience different force since the charges experience different forces as the field is non-uniform hence both force and torque will act next one double check 13 अच्छा 13 don't go by the history of the question ठीक है एक question का history वाला है what is the basic logic it is a cube it says question number 13 says that in the basic CSCl crystal ঠিক আছে CSCl crystal একটা আছে তাতে CS প্লাস আয়ন আছে আর Cl মাইনাস আয়ন আছে কিরকম ভাবে আছে ডায়াগ্রামে দেখো CS প্লাস আয়নটা চারদিকে আছে আর Cl মাইনাস আয়নটা কোথায় আছে এক্স্যাক্টলি সেন্টারে তাহলে এক্স্যাক্টলি সেন্টারে the net electrostatic force exerted by 8 CS ions on the chloride atom because it is symmetrical so all the charges will apply the force in all equal opposite directions and they will all cancel each other so the net force will be 15 so 15 question में भूल है की question की भूल है इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ करते মানে এখানে গ্রাফ করে ভোল্টেজ দিয়ে দেন হ্যাঁ আচ্ছা পোটেনশিয়াল লেখা আছে মানে যদি ভোল্টেজটা ধরি তাহলে অন্য গ্রাফ হয়ে যাবে তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি ঠিক করে বলে দেবো না ঠিক আছে কি হবে ঠিক সাইডে রেক্টিফাই করে আমি বলে দেবো 16 আচ্ছা 16 বলতে particle having a charge q and mass m is projected with a velocity equal to this in a uniform electric field this magnitude of change in momentum during any time interval t is given by अच्छा change in momentum is what m delta v m delta v right yt কেন করব yt বলে তো ফোর্স চলে আসে change in momentum is m into delta v আর কিছু না ঠিক আছে তাহলে শুধু j এর ডিরেকশনে c question number 16 v is equal to 2y minus 3z this is the initial velocity ঠিক আছে আমি v not দিয়ে লিখতে পারবো initial velocity আর ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কত e not j cap তাহলে দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন ডিরেকশনে আছে মানে y axis এ আছে তার মানে শুধু y axis velocity will change x axis velocity will not change কারণ ওইদিকে কোনো ফোর্স নেই রাইট তাহলে what is the force q is equal to f is equal to q into v so that is q into e naught j cap right তো এটা হচ্ছে ফোর্স তাহলে আমরা ম্যাগনিটিউড অফ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম আমরা কি করে বার করি ডেল্টা p is equal to f into delta t force into time করলে আমরা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম why নিউটন সেকেন্ড ল রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম হচ্ছে ফোর্স তো রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম যদি ফোর্স হয় তাহলে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম হচ্ছে ফোর্স তাহলে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু টাইম তাহলে এখানে ডেল্টা টি এর জায়গায় ওরা টি বলেছে তাই তো তাহলে f ইনটু টি করে দিই তাহলে q ইনটু e
naught into t j cap, right? এটা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, তাহলে এটা যদি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হয় তাহলে ম্যাগনিটিউড অফ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কি হবে? Magnitude is only q e naught j cap plus rate of change করে তাহলে কি এর নাম হবে? Right, right. Rate of change হবে সঙ্গে t টা মাল্টিপ্লাই করতে। So this is the easiest way you can do this, shortest. 17 ये तो मालूम है 17 বলেছে two parallel large thin metal sheets having equal surface charge densities and opposite sign. The difference between the sheets is जो कैपेसिटर में किया है, कैपेसिटर is basically the same thing, though equally charged but oppositely directed, opposite sign. So it is sigma by epsilon. That's it. 17 का आंसर is, so you need to visualize कि हो क्या रहा है, कि क्या ये चीज हम लोग पहले किए हैं, sigma by epsilon. It's exactly the same thing that plates of the capacitor, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है और उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट है। बोले अच्छा ना, नेक्स्ट 20, yes 20 is the interest, 19 में क्या हुआ? 19 direction of the electric dipole moment vector of this charge as oh yeah, 19 is a important question. 19 is an important question. 19 is the clearest answer. Question number 19 will say 3-point charges plus q minus 2q and plus q are placed at the points y a, अच्छा x a, z to 0 ছেড়ে দাও, তাহলে y a মানে হচ্ছে এখানে একটা x a, তাই তো, and origin, আচ্ছা এটা plus q, এটা minus 2q আর এটা plus q. Okay, they are saying the magnitude and direction of the electric dipole moment vector of this charge assembly, right? So we'll try to visualize this as two different dipoles. One, আমরা ডাইপোল কোথা থেকে কোথায় ডিরেক্টেড হয়, ডাইপোল ইজ ডিরেক্টেড, তার মানে এই এখানে এই যে -2q আছে এটাকে যদি আমি এরকম ভাবে ভাবি যে একটা -2 + q আর একটা -2 + q, তাহলে একটা ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টর এদিকে ডিরেক্টেড, so this is p, and আরেকটা এদিকে ডিরেক্টেড, this is also p. So these are two vectors, you need to find out the resultant vector. তো আমরা জানি যখন এরকম দুটো ভেক্টর থাকে আমরা রেজাল্টেন্ট কি করে বার করি, by the this direction, right? हाँ I can take a plan करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो I के साथ J का कुछ नहीं दिया हुआ है ना, 0, हाँ वही उसका पोजीशन के हिसाब से तो मैंने प्लेस कर दिया ना पहले चार्जेस को, तो उसका पोजीशन का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, जो वैल्यूज दिया हुआ है उसमें से कौन सा मैच करेगा, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, 2L into Q, ये होता है ना, 2L is the total length of the dipole, तो यहाँ पर length of the dipole कितना है, A units है, तो इसलिए ये हो जाएगा A into Q, this is the dipole moment, और resultant क्या होगा, देखो ये राइट एंगल में है, so this resultant will be root over of P square plus P square. फॉर्मूला होता है root over of P square plus Q square plus 2P की cos थीटा, so when theta angle is 90 degree, so it will be P square plus P square, माने root 2, and P is what, A into Q, so root 2 A into Q. Along which direction? Exactly at the bisector of the two axes. So root 2 QA along the line joining the points, right, this option B is correct, because x a comma a, এটা তো a units, এটা a units, তাহলে a পয়েন্টটা will be a comma 0, so it will be directed along a comma, বুঝা গেছে? Good.
Question number 20 টা কি আছে এটা বলা যাক বলেছে a hollow cylinder has charge q coulomb within it if phi is the electric flux in the unit of voltmeter associated voltmeter মানে obviously flux এর unit volt into meter হবে ঠিক আছে associated with the curved surface b the flux linked with the plane surface a in unit of voltmeter will আচ্ছা দেখো এটা খুব সিম্পল সাম question number 20 টা বাট ইটস ইন্টারেস্টিং এরকম একটা সিলিন্ডার আছে এর তিনটে সারফেসের নাম দেওয়া হয়েছে এ বি সি বিটা কার্ভ সারফেস এ আর সি হচ্ছে ফ্ল্যাট সারফেসেস বলেছে a hollow charge has a charge q amount of charge ওর ভেতরে আছে included charge if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the only curved surface তাহলে you know that this charge will have flux through all the three surfaces right curved surface as well as regular surface say net flux টা কত how much is the net flux is q by epsilon তার মধ্যে থেকে phi amount of flux শুধু curved surface দিয়ে বেরোচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা যদি সেন্টারে প্লেস করা থাকে it will be symmetrical তার মানে এই যে দুটো ফ্ল্যাট সারফেস আছে they will have the same amount of flux to both of them so therefore flux through two flat surfaces right q by epsilon is the net flux minus flux through the curved surface right so flux through two flat surfaces will be total flux minus flux through the curved surface কিন্তু এখানে একটাই ফ্ল্যাট সারফেস আছে তাহলে দেখো রাইট flux through one flat surface will be half of this clear আচ্ছা 21 একটা আমরা ক্লাসে করেছি এটা কোনটা आंसर এসেছে q by 2 by a ऑप्शन ए आंसर है हां राइट এটা একটু ডেরিভেশন ছিল রাইট 21 একটা ডেরিভেশন ছিল 21 একটা ডেরিভেশন ছিল সার্কুলার আর্কের জন্য একটা সার্কুলার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন at the center আমরা করেছিলাম কোয়াড্রেন্টস নিয়ে কোয়াড্রেন্টস একটা কোয়াড্রেন্টের জন্য কত ছিল কোয়াড্রেন্টের জন্য ল্যামডা বাই 4 বাই আর ছিল তাহলে ল্যামডা বাই 4 বাই এপসিলন নট আর along x axis and y axis দুটো অ্যাক্সিস আলাদা তাহলে এর জন্য সেমি সার্কেলের জন্য এটা কি হয়ে যাবে সেমি সার্কেলের জন্য 2 into lambda by 4 pi epsilon naught r মানে এটাকে lambda by 2 pi epsilon naught r ঠিক আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে lambda বলা নেই এখানে বলেছে একটা q charge is distributed uniformly over the length so what will be the value of lambda here if q amount of charge is distributed over this length what is this length how much is this length pi you know half of the circle pi r lambda equal to q by pi and এটা যদি আমি পুট করে দিই small so if I put this back over here it will be q by 2 pi square epsilon naught r square that is the first option will I say 22 का आंसर क्या आया नहीं आया 22 এর आंसर থেকে বলতে পারবে আমায় চট করে পড়ে সি রাইট সি একদম ঠিক আছে 22 এর आंसरটা সি হবে ঠিক বলেছো কি করে বুঝলে একটু বলবে আমায় ভিতরে যে ইন্টারসেকশন রাইট লসেস থিওরেম বলে only the charge included right 22 টা বলেছে question number 22 টা বলেছে যে an electric field at a distance r from the center of a space between two concentric metallic spheres so this is one concentric metallic sphere r1 and this is r2 they have asked you to find out the two spheres are given charges q1 and q2 first sphere is given q1 charge second sphere is given
Q2 charge. Now they have asked you to find out the electric field between these two spheres, meaning over here. So I draw the Gaussian surface like this. तो Gaussian surface कौन सा चार्ज को इंक्लूड कर रहा है? सिर्फ Q1 को इंक्लूड कर रहा है. So therefore phi is equal to Q included by epsilon naught, right? So electric field will be Q included by epsilon naught into 4 pi r square. Q included क्या है? Only Q1. So it is Q1 by 4 pi epsilon naught r square. So C1. Option C is correct, right? अच्छा. Last question, 23. The potential at a point due to electric dipole is this much. If P is at a distance of 50 cm apart, is at a distance of 50 cm apart from the center of the dipole. If CP makes an angle of 60 degree with the positive side of the axial line of the dipole, what is the moment of the dipole? And it is soja. 23 is a direct formula. 23, sum number 23 is direct formula. What is the formula for potential at any position? क्यों बोलते हो बेटू? Potential at any position. B cos theta by now 4 by epsilon naught. John Paul. नहीं वो potential energy है. Potential energy नहीं. Potential of a dipole at any position. Potential of a dipole at any position each load. Potential energy ना. Potential এর ফর্মুলা কি ছিল? হ্যাঁ উপরে p cos theta ছিল আর নিচে কি আসবে? 4 হ্যাঁ হ্যাঁ মানে নিচে x হ্যাঁ ফাইনালি কি হবে এখানে x স্কয়ার হবে তাই তো রাইট x স্কয়ার হবে x স্কয়ার ফাইনালি এটা ছিল তো সিম্পলিফাই করে নাকি p cos theta by 4 pi epsilon x square বলবে আমি একটু চটপট ये পোটেনশিয়ালের জন্য অ্যাকশিয়াল না এনি পজিশন অ্যাকশিয়ালের জন্য থিটার ভ্যালু বসে যাবে at any position potential at any position প্রথমে আমরা potential at any position ই বার করেছিলাম তারপরে স্পেশাল কেসেস করেছিলাম কেস 1 কেস 2 করেছিলাম তো potential এর হ্যাঁ ওই ওটার লাস্টে কি এসেছে আনসারটা হ্যাঁ তারপরে পরের পেজে ফর শর্ট ডাইপোল হ্যাঁ এটা অ্যাকশিয়াল পজিশন কিন্তু তার উপরে কি লেখা আছে আর তারপর দেখি হ্যাঁ x স্কয়ার মাইনাস l স্কয়ার cos স্কয়ার থিটা তো শর্ট ডাইপোলের জন্য আসেনি শর্ট ডাইপোল আমরা করেছি তো এই তো কি এসছে হ্যাঁ p cos থিটা হবে এখানে cos থিটা হ্যাঁ cos থিটা হ্যাঁ by 4 by epsilon x square এটাই হচ্ছে ফর্মুলা this is the formula right এটা হচ্ছে ফর্মুলা জাস্ট put the value and get your answer এই p টা বার করতে হবে b is given theta is given x is also given শুধু p এর ভ্যালুটা বার বুঝা গেছে so this is all done